Mais bonjour tout le monde. Good afternoon. Je vais d'abord faire une déclaration en anglais et puis je vais faire la même déclaration en français. I want to spend a few minutes explaining why Canadians should consider supporting the People's Party of Canada in the coming election. The past year and a half has been one of the most disastrous periods in recent Canadian history. From the very beginning of the pandemic, the Trudeau government has been erratic, inconsistent, and irresponsible. We all remember when 1 week masks were useless, then the next they should be mandated everywhere. 1 week it was racist to suggest that we stop flights from China. And the next week, we canceled flights from all countries. It quickly became apparent in the spring 2020 that older people with comorbidities were the ones most at risk from the virus, especially those living in nursing homes. As I kept saying at that time, we should have targeted all our efforts at protecting them. The federal government, which coordinates the pandemic for the whole country, should have led this effort. Instead, incompetent provincial governments, especially Quebec and Ontario, let them die by the thousands. With support from Ottawa, they decided to impose destructive lockdown measures that many scientific studies have shown to be totally ineffective at preventing the spread of the virus. Everything else that has happened since is the consequence of these early choices. These lockdowns will have killed a lot more people than they have presumably saved because of drug overdoses, suicide, anxiety and depression, domestic violence, postponed surgeries, and as well as job and business losses. These lockdowns have been destroyed large parts of our economy, especially small businesses. Trudeau used these lockdowns as a justification to launch a whole series of spending programs that we cannot afford, pushing our national debt to unprecedented levels. They sent checks to senior citizens this summer. They extended the wage subsidy program another month until right after the election day. It has nothing to do with supporting the economy and everything to do with buying votes. It will take years to bring back sound public finances. The money printers have kicked into high gear and ordinary Canadians are paying the price now. The government can deny it all they want, but we have all seen inflation in basic necessities like food. Justin Trudeau does not care about fundamental rights and freedoms, democracy, and basic ethics. He has used taxpayers' money to help his friends' cronies, as we saw in the We Charity and SNC Lavalin scandals. During the past year and a half, he has ignored and bypassed Parliament. He has paid off the media. He wants to censor the internet. He wants to force all government employees and federal regulated workers to take the vaccine. He wants to prevent non-vaccinated Canadians from traveling by air or train. He is working with provinces to develop a vaccine passport that will create two kinds of citizens, some with more rights than others.
Under this government, we are witnessing the most sustained, unprecedented series of frontal attacks against our prosperity, our rights, and freedoms in our lifetime. And it has all happened in less than 18 months. What will happen in another 18 months? We went from 2 weeks to flatten the curve to a segregated society in the blink of an eye. Mr. Trudeau, who openly admires the Chinese dictatorship, is a threat to Canada, to our way of life. But what are the alternatives? They are as bad or even worse. Why is Mr. Trudeau calling an election today, when he has been able to do whatever he wanted with a minority government? The ridiculous ads put out by the Conservative Party get it right. Trudeau wants a majority. He may get it if the polls are right. What the Conservatives don't say is that it's their fault. The worst government in decades is only matched by the worst official opposition in decades. Despite facing a minority government undermined by scandals, irresponsible management of public finances, and clear authoritarianism, the official opposition under Arana has shown itself to be totally ineffective and cowardly. O'Toole was elected leader by pretending to be a true blue conservative, but his mask quickly fell. He's just another lying, pandering, fake conservative who agrees with Trudeau on almost everything. Like Trudeau, he supports lockdowns and vaccine passports. He fired his Yukon candidate this week because he publicly opposes vaccine passports. Like Trudeau, he supports mass immigration. O'Toole betrayed his previous commitment to oppose a carbon tax, and now, like Trudeau, he wants to impose one and supports the Paris Accord. Like Trudeau, he wants to take a decade or longer to balance the budget. Like Trudeau, he panders to every interest group and plays identity politics all the time. Like Trudeau, he doesn't want to reform and scale down the equalization program. Like Trudeau, he supports Ottawa's intrusion into provincial jurisdiction. The Conservative Party of Canada is conservative in name only. Under O'Toole, it has become just another left-of-center party and betrayed its conservative supporters. I have never been so convinced that I made the right decision when I left it to create the People's Party of Canada. The Conservative Party was, and it remains, morally and intellectually corrupt. What about the other options? The NDP is a far-left socialist party that promises to destroy our economy even faster than the Liberals. Jagmeet Singh praised the mass murder communist dictator Fidel Castro when he died. For years, he associated with Khalistani terrorist sympathizers. Why should we trust a dangerous fanatic like him? The Green Party is torn between a fraction that wants to destroy the modern industrial world and bring us back to the Stone Age, and another one that is obsessed with Israel. Its own leader says these people in her own party are racist, sexist, and anti-Semitic. Of course, the Bloc Québécois only wants to extort more money for Quebec
and is irrelevant for the rest of the country. They don't want to work with other Canadians. So, why should Canadians consider voting for the People's Party of Canada? It's simple. All the other options suck. It's time to choose something different. The People's Party has opposed authoritarian lockdown measures from the very It's all beginning options. of It's the time pandemic. to choose something different. We are the only party with a realistic approach and recognize that we must learn to live with this virus, not destroy our society and economy in a vain attempt to eliminate it. We are the only party that puts our rights and freedoms front and center. If the PPC did not exist, nobody would speak out against lockdowns and vaccine passport, mass immigration, online censorship, climate alarmism, carbon taxes, unfair equalization, debt and inflation, identity politics, globalism, and respect of our Constitution. Canada needs our voice. Over the next few weeks, we will campaign on the same program we campaigned on 2 years ago, with some updates that we will announce during this campaign. Our platform is based on clear and unchanging principles: individual freedom, personal responsibility, respect, and fairness. It puts Canadians first. Today, I'm asking Canadian voters to look at all the options. You have a good reason to be fed up with establishment politicians. The People's Party is doing politics differently. It is time to vote for your values. It is time to vote for the People's Party of Canada. Je vais maintenant prendre quelques minutes pour expliquer aux Canadiens en français pourquoi vous devriez appuyer le Parti populaire du Canada. La dernière année et demie a été l'une des périodes les plus désastreuses et sombres de l'histoire récente du Canada. Depuis le tout début de la pandémie, le gouvernement Trudeau a été erratique, incohérent et irresponsable. Nous savons tous que quand une semaine, les masques étaient inutiles et puis la semaine suivante, ils devaient être obligatoires. Une semaine plus tard, il était raciste de suggérer d'arrêter les vols en provenance de la Chine et la semaine suivante, nous avons annulé des vols en provenance de tous les pays. Il est rapidement devenu évident au printemps 2020 que les personnes âgées avec des comorbidités étaient les plus exposées au virus, en particulier celles vivant dans des CHSLD. Comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises à ce moment-là, nous aurions dû cibler tous nos efforts pour les protéger. Au lieu de cela, des gouvernements provinciaux incompétents, en particulier le Québec et l'Ontario, les ont laissés mourir par milliers. Avec le soutien d'Ottawa, ils ont décidé d'imposer des mesures de confinement draconiennes. De nombreuses études scientifiques ont montré que celles-ci étaient totalement inefficaces pour empêcher la propagation du virus. Tout ce qui s'est passé depuis est la conséquence de ces premières décisions. Ces confinements auront vraisemblablement tué beaucoup plus de personnes qu'ils n'en ont sauvé à cause des pertes d'emplois et d'entreprises, de l'anxiété, de la dépression, des suicides, des chirurgies reportées, de la violence domestique, des surdoses de drogue. Ces confinements ont détruit en grande partie notre économie et en particulier les petites entreprises. Trudeau a utilisé ces confinements comme justification pour lancer une série de programmes de dépenses que nous ne pouvons pas nous permettre, poussant notre dette nationale à des niveaux exorbitants et sans précédent. Les libéraux ont envoyé des chèques aux personnes âgées qu'ils vont recevoir demain. Ils ont prolongé le programme de subvention salariale d'1 mois jusqu'au lendemain des élections. Cela n'a rien à voir avec le soutien à l'économie et tout à voir avec l'achat de vote. Il faudra des années pour rétablir des finances publiques saines.
L'impression d'argent par la Banque du Canada est passée à la vitesse supérieure et les Canadiens ordinaires en paient le prix aujourd'hui. Le gouvernement peut nier tout autant qu'il le veut, mais nous savons tous que l'inflation sur des produits de première nécessité comme la nourriture et le logement est maintenant présente dans nos vies. Justin Trudeau ne se soucie pas de l'éthique, de la démocratie et des droits et libertés fondamentaux. Il a utilisé l'argent des contribuables pour aider sa famille et ses amis, comme nous l'avons vu dans le scandale We Charity et SNC-Lavalin. Au cours de la dernière année et demie, il a ignoré et contourné le Parlement, il a soudoyé les médias et il veut maintenant censurer Internet. Il veut forcer tous les employés du gouvernement et les travailleurs sous réglementation fédérale à se faire vacciner. Il veut empêcher les Canadiens non vaccinés de voyager en avion ou en train. Il travaille avec les provinces pour développer un passeport vaccinal qui créera deux types de citoyens, certains avec plus de droits que d'autres. Sous ce gouvernement, nous assistons à une série d'attaques sans précédent contre notre prospérité, nos droits et libertés. Et tout ça s'est passé en 18 mois. Que se passera-t-il dans les 18 prochains mois? Nous sommes passés de 2 semaines pour aplatir la courbe à une société ségrégée avec un petit clin d'œil. M. Trudeau, qui admire ouvertement la dictature chinoise, est une menace pour le Canada et pour notre mode de vie. Mais quelles sont les alternatives? Elles sont aussi mauvaises, voire pires. Pourquoi M. Trudeau déclenche-t-il les élections aujourd'hui, alors qu'il a pu faire ce qu'il voulait avec un gouvernement minoritaire? Les publicités ridicules diffusées par le Parti conservateur ont mis le doigt sur la vraie raison. Trudeau veut une majorité et il pourra l'obtenir si les sondages sont précis. Ce que les conservateurs ne disent pas, c'est que c'est de leur faute. Le pire gouvernement depuis des décennies n'a d'égal que la pire opposition officielle depuis des décennies. Malgré un gouvernement minoritaire miné par les scandales, une gestion irresponsable des finances publiques et un penchant autoritaire évident, l'opposition officielle d'Aaron O'Toole s'est montrée totalement inefficace et lâche. O'Toole a été élu chef du parti, prétendant être un vrai conservateur bleu. Mais son masque est vite tombé. Il n'est qu'un faux conservateur, menteur, qui fait du racolage et qui est d'accord avec Trudeau sur presque tout. Comme Trudeau, il soutient les confinements et les passeports vaccinaux. Il a congédié son candidat du Yukon cette semaine parce qu'il s'oppose publiquement aux passeports vaccinaux. Comme Trudeau, il soutient l'immigration de masse. O'Toole a trahi son engagement antérieur de s'opposer à une taxe sur le carbone. Et maintenant, comme Trudeau, il veut en imposer une et appuie l'accord de Paris. Comme Trudeau, il veut prendre une décennie et même plus pour équilibrer le budget. Comme Trudeau, il racole tous les groupes d'intérêt et fait de la politique identitaire tout le temps. Comme Trudeau, il ne veut pas réformer et réduire le programme de péréquation. Comme Trudeau, il appuie les intrusions d'Ottawa dans les compétences provinciales. Le Parti conservateur du Canada n'est conservateur que de nom. Sous O'Toole, il est devenu simplement un autre parti de centre-gauche et a trahi ses partisans conservateurs. Je n'ai jamais été aussi convaincu d'avoir pris la bonne décision en quittant le Parti conservateur pour créer le Parti populaire. Le Parti conservateur était et il reste moralement et intellectuellement corrompu. Et les autres options? Bien, le NPD est un parti socialiste d'extrême gauche qui promet de détruire notre économie encore plus rapidement que les libéraux. Jack Singh a fait l'éloge du dictateur communiste meurtrier de masse Fidel Castro lorsqu'il est mort. Pendant des années, il a fréquenté des sympathisants terroristes khalistani. Pourquoi devrons-nous faire confiance à un dangereux fanatique comme lui?
Le Parti vert est déchiré entre une fraction qui veut détruire le monde industriel moderne que nous connaissons et nous ramener à l'âge de pierre, et un autre qui est obsédé par Israël. Son chef affirme même que des personnes de son propre parti sont racistes, sexistes et antisémites. Le Bloc québécois veut quant à lui seulement extorquer plus d'argent pour le Québec et n'est pas pertinent pour le reste du Canada. Donc, pourquoi les Canadiens devraient-ils envisager de voter pour le Parti populaire du Canada? C'est simple. Toutes les autres options sont nulles. Il est temps de choisir quelque chose de différent. Le Parti populaire s'est opposé aux mesures de confinement autoritaire dès le début de la pandémie. Nous sommes le seul parti avec une approche réaliste. Nous avons reconnu qu'il faut apprendre à vivre avec ce virus et non détruire notre société et notre économie dans une vaine tentative de l'éliminer. Nous sommes le seul parti qui met vos droits et libertés en premier plan. Si le PPC n'existait pas, personne ne parlerait de confinement, de passeports vaccinaux et surtout, personne ne critiquerait et ne s'opposerait au confinement et aux passeports vaccinaux, à l'immigration de masse, à la censure, à l'alarmisme climatique, à la taxe sur le carbone, à la péréquation injuste, à l'énorme dette et l'inflation, à la politique identitaire que tous les partis politiques mènent et au mondialisme, mais surtout au non-respect de la Constitution. Le Parti populaire est là parce que nous avons des points de vue opposés que les autres, opposés par rapport aux autres partis politiques sur toutes ces questions. Le Canada a besoin de notre voix et au cours des prochaines semaines, nous ferons campagne sur le même programme que celui sur lequel nous avons fait campagne il y a 2 ans, avec quelques mises à jour que nous annoncerons au cours de cette campagne électorale. Notre plateforme repose sur des principes clairs et immuables, la liberté individuelle et la responsabilité individuelle, l'équité et le respect. Il donne la priorité aux Canadiens. Aujourd'hui, je demande aux électeurs canadiens d'examiner toutes les options. Vous avez de bonnes raisons d'en avoir marre de la politique actuelle des politiciens de l'establishment. Le Parti populaire fait de la politique autrement, différemment. Choisissez quelque chose de différent. Votez pour ce que vous croyez, votez pour vos valeurs et j'espère que vous allez supporter le Parti populaire du Canada. Merci. So, I'm ready to take some questions in English or in French. Gentlemen, if you would like to ask a question, you may press star, then the number 1 on your telephone keypad. Once again, you may press star 1 to ask a question. Please stand by while we compile the Q&A roster. Your first question is coming from the line of John Paul Tasker. Your line is open. Hi, Mr. Bernier. JP Tasker here from CBC News. I believe you said you won't get a COVID-19 vaccine, so I have some sense of what you'll say to this, but I want to get your reaction to the government's plan to make the shot mandatory for all federal public servants and travelers on planes and trains. Experts say we need more vaccine coverage to beat back the fourth wave of this thing. The Conservative leader, Arana, hasn't taken a particularly strong position on this. So tell me, why are you opposed to requiring some folks to get a shot? But first of all, it's immoral, unconstitutional, and illegal. We must not force people to take the vaccine. We believe in a freedom of choice. Everybody must be free to decide if they want the vaccine or not with informed consent. That's the position of the People's Party of Canada, and we will fight against these draconian measures. We believe that we must not be a society where there's two kinds of citizens, like I said in my speech, and we must respect the individual freedom and the personal responsibility of every Canadian. I don't want a society that is like a show-me-your-paper society, and that would be like that. We'll have the two classes of citizens, and some of them will have more rights and others won't. So we are the only, you're right to say that the Conservative Party is not opposed to that. We are the only federal national political party that is against that. A
number of the other parties are demanding their candidates be vaccinated. The Conservative Party is requiring some of their campaign staff get a shot before they go out on the trail to protect themselves and the public. What sort of public health precautions will you or your party be taking in this campaign as we're grappling with the fourth wave of this pandemic? Well, first, like I said, we believe in freedom of choice, so our candidates are free to decide if they want the vaccine or not. And if you look at the recent study, if you have the vaccine, you can also spread the virus. And if you don't have the vaccine, you can spread the virus. So for me, there's no difference. Yes, if you have the vaccine, you will have mild symptoms, and your risk to die are very, very low. But that must be a personal choice, and I understand that if you have the vaccine, you can have COVID-19, and there's a chance that you can also spread it. So that's why we want to promote freedom of choice in Canada. Andrew Lawton, True North. Justin Trudeau has clearly anticipated that Canadians are on side with a lot of these public health measures. He's gone into an election days after imposing a vaccine mandate for public servants, for those traveling by rail or on planes. If Justin Trudeau and the Liberals win, does that say that the values you've been advocating are actually not in sync with where Canadians are? No, what I'm saying, I hope that the question will be when Canadians will go and be ready to vote. I hope that the question they will ask themselves, what was the result of the management of the pandemic from the federal government? If is that the question, they will support us, because we since the beginning of that pandemic we were very clear. Every business is essential. Churches must be reopened. No to a vaccine passport. So I hope that if that's the most important question for them, I believe that you won't be able to have a majority. In 2019, you participated in the Leaders Debates Commission debate. This year, the criteria involve a number of measures that you don't qualify for. The one that you could be, as if you are polling at 4%, there's a way to get into the debate. Are you confident that under those rules you can be in the debate? And if not, what's your plan to reach voters? I'm confident that I will be in the debate because I'm looking all across the country, and the People's Party on average is around 4%. In some polling we are at 3, other at 5. So on average, I believe that we'll be able to achieve that target for us. And I believe maybe actually we may be at 4%. So for me, I'm pretty sure that I will be at this debate. And that will be important for Canadians because, like I said in my speech, I will be the only leader that will ask the real questions and the only leader that has a very different opinion on a lot of important policies for the future of our country. The equalization formula, it must be less generous. We must change the formula. Saying no to the Paris Accord, and also saying no to these draconian lockdowns and vaccine passport and mandatory vaccinated people to be able to travel in this country. We are saying no to all that. So that would be a clear choice, and that's why it's important for us to be on the stage. Thank you. Bonjour, M. Bernier. Bonjour. Oui, ça fonctionne. Oui, ça va. Aujourd'hui, le premier ministre Trudeau a dit que les électeurs doivent se prononcer sur la gestion de la pandémie et que c'est pour ça qu'il appelle finalement les électeurs aux urnes le 20 septembre. Vous, qu'est-ce que vous faites de cette raison-là qu'il a donnée? Comment vous qualifiez cette raison-là que le premier ministre a donnée aujourd'hui? Bien, pour moi, c'est une excuse. C'est une excuse pour aller aux urnes. Comme je l'ai dit dans mon discours, il regarde les sondages et c'est la seule chance qu'il a pour avoir peut-être une majorité. Mais d'un autre côté, le fait de demander aux Canadiens de juger M. Trudeau sur la gestion de la pandémie, je demande la même chose. Je demande la même chose parce que ça a été un désastre. Ça a été un désastre économiquement, ça a été un désastre. Il y a plein de gens qui sont morts, qui ont souffert des confinements
comme je l'ai dit dans mon discours. Et oui, et là, on veut en rajouter encore. On parle d'une quatrième vague. Il ne faut pas se leurrer, là. Il va y avoir une quatrième vague, il va y avoir une cinquième vague, il va y avoir une sixième vague. Ce virus est là, il faut apprendre à vivre avec ce virus, comme on l'a déjà fait dans le temps. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, j'exagère pas, dans l'histoire de l'humanité qu'on fait des confinements pour lutter contre un virus. Et ça a été prouvé, c'est pas efficace. Donc, on s'en va vers le pire et les gens vont avoir 6 semaines pour pouvoir décider de la gestion de M. Trudeau sur la pandémie. Et si on regarde attentivement avec raison, on s'aperçoit que ça a été une gestion déficiente et une gestion qui n'a pas été à la hauteur. On aurait dû protéger les personnes âgées dès le début, c'est ce qu'on n'a pas fait. Mais là, on empire la situation, on en rajoute. On rajoute dans les provinces un passeport vaccinal et M. Trudeau travaille pour empêcher les Canadiens de voyager à travers le pays si on n'a pas eu les 2 doses. On s'en va vers une société divisée et vers une société de plus en plus totalitarienne. J'écoutais votre discours et je trouvais que c'était très sombre votre constat, très sombre ce que vous disiez par rapport à vos adversaires. Vous n'avez pas été élu en 2019, notamment avec un discours qui s'apparente à celui que vous avez aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous fait croire que cette fois-ci, le scénario va être différent, ça va changer? Qu'est-ce que vous essayez d'accomplir? Puis qu'est-ce qui vous fait dire que ça va être différent? Vous avez raison de dire que la plateforme de la dernière élection de 2019, à laquelle je demandais les Canadiens de nous appuyer, cette plateforme qui est basée sur 4 principes, la liberté individuelle, le respect, la responsabilité, l'équité. Aujourd'hui, c'est la même plateforme. On ne change pas. On ne fait pas de politique basée sur les sondages. On fait de la politique basée sur des principes et des convictions. Et oui, j'ai la même plateforme et on regarde, je pense que ça va changer puisque à la dernière élection, on a eu pour la première fois 1,6 % du vote. 300 000 Canadiens ont voté pour nous. Si on se compare au Parti vert, ça a pris 20 ans et 6 élections pour le Parti vert pour avoir plus d'1,6 %. Et maintenant, dans les sondages, on est à 4, 5, 6 %. Donc oui, aujourd'hui, on va avoir plus d'appui. Ce parti-là grandit et il va avoir une voix de la liberté qui va être à Ottawa. Et c'est important de parler de vraies choses. Et moi, je fais appel à l'intelligence des gens et non pas à leurs émotions comme les politiciens traditionnels. Parlez-vous des candidats dans chacune des circonscriptions? C'est notre but. Aujourd'hui, je peux vous annoncer officiellement que nous avons 220 candidats de choisis. Et dans les prochains jours, je ne parle pas de semaines, nous serons presque à 338. Notre but, c'est d'avoir 338. Notre but, c'est de permettre à chaque Canadien de pouvoir voter en fonction de ses valeurs. Et pour ce faire, il faut avoir des candidats dans tous les comtés. Merci. Is there somebody on the phone? Est-ce qu'il y a d'autres... Once again, if you would like... Thank you, sir. Once again, if you would like to ask an audio question, you may press star, then the number 1 on your telephone keypad. We have a question coming from the line of Stephanie Taylor. Your line is open. Hi, Mr. Bernier. Thanks so much for taking my question. Stephanie Taylor with the Canadian Press. In the 2019 election, you lost your seat by more than 6,000 votes. The party got less than 2% of the vote. So this time around, how do you expect people to actually take your party seriously as an option to consider? First of all, we are a real national political party. We created that party, you're right, 3 years ago. And we did better than the Green Party of Canada. It took 20 years and 6 elections for the Green Party of Canada to have more than 1.6% of the vote. We did that our first year. And yes, you're right to say that we are doing politics differently. We don't do politics based on survey and polling. We are doing politics based on principles and conviction. And the platform of this year will be the same one that we ran on the last election. And it will be the same one in 2025. So that's why we are the only political party that is speaking about important and bold reforms that we must do in this country for having a smaller government in Ottawa and more freedom. So I believe now, if you look at the polls, we are around 4, 5, 6% all across the country. So this party is growing, and I can tell you that some of our candidates will be elected, and that will be important because we will have a freedom voice in Parliament, and we will use all the tools that we can have, having a couple of seats in Parliament, to question the government
and to be sure that we will speak about the real debates, climate alarmism, these draconian COVID-19 measures, and now the vaccine passport that they want to impose in Quebec and maybe in other provinces, and the fact that you won't be able to travel in Canada if you don't have the two shots of the vaccine. So that must change. We are not in a communist country and asking every Canadian to show their papers if they want to travel. We are against that. We believe in freedom. We believe in Canadians. And I believe that this party is going, and this election would be another important one for us. Thank you. I know earlier to another question you expressed confidence that you would meet the criteria to be in a federal leaders debate, but on the event that doesn't happen, perhaps you are not at the polling levels which you believe that you are. Would you be prepared to go to court, or what action would you be prepared to take to get into that leaders debate if you do not meet that criteria for polling? Thanks for asking. I'm a realistic and optimistic politician, and I believe that we'll have that 4%.